Halo teman teman. Hari ini kita akan membahas tentang burung jalak Bali. Salah satu burung endemik Indonesia yang sangat unik. Fakta pertama, burung jalak Bali memiliki diet yang sangat variatif. Mereka memakan buah-buahan, serangga, dan bahkan biji-bijian. Fakta kedua, burung jalak Bali memiliki suara yang sangat merdu. Mereka dapat menghasilkan berbagai macam suara, dari nada tinggi hingga nada rendah. Fakta ketiga, burung jalak Bali memiliki kemampuan terbang yang sangat baik. Mereka dapat terbang dengan kecepatan hingga 50 km per jam. Fakta keempat, burung jalak Bali memiliki kemampuan bersarang yang sangat unik. Mereka membuat sarangnya dari ranting-ranting dan dedonan. Fakta kelima, burung jalak Bali memiliki kemampuan berinteraksi yang sangat baik. Mereka dapat berinteraksi dengan burung lain dan bahkan dengan manusia. Fakta keenam, burung jalak Bali dilindungi oleh undang-undang konservasi. Mereka diawasi oleh petugas konservasi untuk memastikan keamanan dan keselamatan mereka. Itulah beberapa fakta unik tentang burung jalak Bali. Semoga informasi ini dapat membantu kita lebih mengenal dan menghargai keunikan burung ini.